ABC Yola boosts broadcast power with the new 50 kilowatt transmitter. In a historic stride toward enhanced information dissemination, the Adamawa Broadcasting Corporation (ABC Yola) has officially witnessed the arrival of the 50 kilowatt transmitter, a landmark development in the state's media landscape. The achievement comes as a direct fulfillment of the promise made by His Excellency, Right Honorable Ahmadu Umaru Fintiri, the Executive Governor of Adamawa State, fondly known across the state as Fresh Air. The offloading of the 50 kilowatt transmitter at the Bamba ABC Yola Transmission Complex was attended by corporation officials, including the Acting General Manager of ABC Yola, Alhaji Abdulnasir Ali, and the Director Admin Malam Yahya Isa Jidda, together with the corporation's engineering consultant, Mr. Koji Kwaya, whose technical supervision will ensure the successful installation of the new transmitter. Governor Fintiri, in his strategy, reaffirmed his administration's commitment to strengthening communication infrastructure and enhancing access to timely and reliable information for every citizen. We believe that a well-informed populace is the backbone of any thriving democracy. This investment in ABC Yola is a testament to dedication to transparency, development, and people-centered governance. The 50 kilowatt transmitter is expected to significantly improve the station's broadcast reach, signal clarity, and overall reliability, a move widely celebrated by both media professionals and the listening public across Adamawa and beyond. Honorable Commissioner for Information and Strategy, Honorable James Ilya, the Permanent Secretary of the Ministry, Mr. Solomon Kumanga, and the key stakeholders who played instrumental roles in the realization of this milestone. Congratulations. ABC Yola continues to live up to its mission as New ABC, now powered by greater strength, quality, and the unwavering vision of Governor Fintiri's administration. Today marks a monumental leap in the history of broadcast excellence in Adamawa State. The Adamawa Broadcasting Corporation (ABC Yola) proudly unveiled the arrival of the 50 kilowatt transmitter, a promise fulfilled by His Excellency, the Executive Governor of Adamawa State, Right Honorable Ahmadu Umaru Fintiri, lovingly called Fresh Air by the proud and patriotic people of Adamawa State. This landmark occasion was witnessed by Alhaji Abdulnasir Ali, the dynamic Acting General Manager of ABC Yola, whose visionary leadership continues to power progress, alongside Director Admin Malam Yahya Isa Jidda and the ABC Yola engineering consultant, Engineer Koji Kwaya, whose technical expertise steered the success of this upgrade. ABC Yola is now louder, clearer, and more reliable than ever before under the leadership of His Excellency Right Honorable Ahmadu Umaru Fintiri. A true signature of excellence goes to His Excellency Governor Fintiri for his unshakable commitment to modern information access. The Honorable Commissioner for Information and Strategy, Honorable James Ilya, for strategic oversight and coordination,
The Permanent Secretary, Ministry of Information, Mr. Solomon Kumanga, for ensuring continuity and excellence in service delivery, and the indefatigable Alhaji Abdulnasir Ali, whose leadership echoes strength, service, and growth. ABC Yola, the voice of the people. In tune with changing time. He now decided to say, okay, what can we do to cover the entire state in terms of radio broadcast? With this equipment, for what range can this cover? Looking at our booster station in Hong and probably the one that is not yet installed in New. These transmitters that are being supplied, as you can see, when it's sold, you will not talk of booster station again, because it will have wider reach. It will cover Adamawa State and even beyond. When we were using 50 kilowatt DX transmitters in those days, when I was even with the state government, the booster stations were down. The essence of the booster station when they were established far back in early 80s was to cover, was used to cover the entire state through FM transmitter. Initially, there were 25 FM transmitter here. So the signal of the FM transmitter was relayed during the different Gongola state. The FM transmitter was linking Jalingo, linking Wokari, linking Hong. So that was the essence of establishing the booster station, because the transmitter here by then was not powerful enough to cover the entire state. But I can assure you, this transmitter that we're seeing is 50 kilowatts AM transmitter. So it should be able to cover the state and even beyond. So hopefully, after this installation, people who will testify the fact that the station now should be able to cover the entire state. What about the effectiveness of the gadgets received? And looking at the modern trend of technology, that in media organization we are agitating to move from analog to digital. Thank you very much. We are into the digital stage. There is the transition from analog to digital in both the radio and the television stations. This is a program of the federal government of Nigeria. So the federal government of Nigeria has initiated this program that all radio stations should move from analog to digital broadcast. Adamawa State government is not an exception. So in order to know that any technical system, be it transmitter or studio, any technical gadget that should be used in Adamawa State must be digital compliant, because we are in the transition process. In the nearest future, you will discover that most of these big things that we are seeing here, you will not be seeing them. But I'm trying to assure you that this transmitter you are seeing is not open anyway. Time shall tell. When after the installation, you will get crystal signal. The essence of the digital transmission is purification of reliable signal to listeners. That's the essence. And this transmitter that we are seeing is capable of doing so. Do you have warranty for how long this equipment will last? Under His Excellency Governor Fintri, I know to learn her problem, because his ears are always inclined to areas where there are important programs like this or installation like this. So should there be any problem, I know the state government will not waste time to see that every failed system is fixed. If it will fail, but I don't believe it will fail. So under good maintenance system, transmitter is supposed to last for 10 years. By law, transmitter is supposed to last for 10 years. After 10 years, no matter how good it is, you will have to discard it and then bring it in. The industry is very dynamic. You are talking of transition from analog to digital. And digital companies, they are different. There are some upgrades in the digital system. So that is why now you cannot say you'll use 25, you'll use transmitter for 25 years or 30 years. No. The good age of a working transmitter is 10 years. And I'm very sure this one should be able to serve Adamawa State for 10 years. Looking at the wear and tear of this equipment,
when you assured our listeners and Adamawa citizens for good 10 years, where there was a vehement of other gadgets that can complement this. Have they arrived together with this, or they are still on the way? Well, that depends on the contractual agreement that the state government have with the contracting company. Because we cannot talk about spares now, but I believe the state government will must have taken it up with the contracting company. If it is not so, I believe as a consultant, I have the capacity to draw the attention of the state government on the need to have this kind of spares. Because you cannot, there are tears and wears, as you said. So you cannot run a station. Because this transmitter, I believe, if you have good power supply, this transmitter should work for about 24 hours. Governor Fintri is a working governor. He doesn't associate himself with failure. And I believe with his able leadership, things will go well. With the arrival of these materials, one thing to have an equipment, another thing to have an operational system and workforce whom can operate these machines. What advisors and consultants will you give ABC entirely, the government of Adamawa and the listeners, to have confidence that their radio station is back and revamped effectively? Well, it's a very good question anyway. I don't want to talk for the Commissioner for Information, but I believe it's somebody that we are working together. I give them advice, they take it or they don't take it, but mostly they take it. I believe the issue of manpower is on the line, because you cannot bring so expensive equipment like this and come and dump it here without good hands to handle them. So I can assure you that Adamawa State government must know, must have to put in place the required manpower that will handle this system. Your general call to general populace. Sorry? Your general call to general populace. My general call is, first and foremost, let us thank God and let us thank Governor Fintri. We thank God for appointing or electing Governor Fintri as the governor of this state. It is not an exaggeration to say that Fintri, if not the best performing governor we ever had in life, looking at his developmental strides. It's not only in Jimeta, it's not only in Yola, it's all over the state. Everybody is feeling the impact of this government in terms of project. So information dissemination is not left alone. You can see it yourself. My general call is, let us support our government and let us live in peace. Because if you don't live, if we fail to live in peace, we live in pieces, and we don't pray for that one. So we support our governor, and we as indigenous of Adamawa State, Christians, Muslims, and tribes, let us cooperate to stay in peace so that we can enjoy our state. Thank you. Thank you. My suna engineer Kojiteri Waya. Ni cikakke engineer ne wanda aikina idan abu ya faru a gefe kamar lantarki, irso gidan rediyo da television, ana nema na ceto ka taimaka ta wani gefe dina idan wani abu ya ɓace ka ba mu shawara ko kuma ka gyara. Kana daga cikin waɗanda tun a farko suke la'akari da manufa na mai girma gwamnan jihar Adamawa na sake inganta gidan rediyon jihar Adamawa, wanda a cikin wannan manufa nasa wasu daga cikin kayayyaki sun isa wannan gida. Ko za ka bayyana ma al'umma waɗanne irin nasara aka shima game da wannan manufa na inganta gidan rediyon jihar Adamawa? Na gode. Manufa dai shine, kai a matsayinka ɗan Adamawa, na sani kai ɗan Adamawa ne. A shekaru da suka wuce mu gani damuwa gidan rediyo na ba a kamata da nisa, wanda kuma kowane al'umma Adamawa ya kamata ga rediyonka ka ɗauka rediyo, karmi rediyonka ka saya batir ko na da rediyo ka sa a ciki saka ji abun da yake tafiya. Wannan abun ba wai ba a samu ba, amma kan ba mu wahala. Dalilin shine na'ura da ake amfani da ita ko a yanzu din nan ba ta da karfi yin haka. Shine mai girman gwamna ya gani ya ce to yaya za a iya sa a ji rediyo nan ko ta ina jihar Adamawa domin al'umma Adamawa su amfana. Shi yasa
ya ce to bari a saya baba injin na'ura wanda zai baza shirye-shirye a ji shi a fadi Adamawa ko kuma ya wuce jihar Adamawa. Shine manufan. Daga cikin kayayyaki da suka shafi sashin FM da kuma AM waɗanne irin kayayyaki ne a yanzu haka suka isa wannan gidan radio? A wannan din nan yanzu karfinta kilowatt 50 ne. Transmitter ne wannan, na'ura baza shirye-shirye. Kilowatt 50 din na transmitter da kuke gani guda ɗaya ne. Ni ɗaya yana aiki, ɗaya na hutu. Wannan kowane ɗayansa idan ana aiki da ita ta kan iya ta baza shirye-shirye al'umma jihar Adamawa a kama ne kowane irin radio. Ma'ana yanzu iri da ba iya kama ba kama ganye, ba kama tongo, ba kama gama da gale, ba kama mincika su mubi. In Allah ya yarda idan an gama installation nan ba za samu damuwa na haka ba. Kilowatt 50 shine karfinta. Ana za a kamata kuma a mita 1440 masakacin zango. To a matsayinka na injiniya da ganin yadda aka sauke wa'annan kayayyakin wani irin wato fata kake tsammani idan aka hada su na karfi da kuma lokacin da za su iya dauka suna amfani ga al'umman jihar Adamawa? To kamar yadda na fara da zuwa lokacin da ana yi min tambaya cikin turanci, dama iri na'ura iri haka wanda yake kira transmitter. Kowane transmitter idan an sayo to haka dinan za kamar a zamanta haka na idan an zo an sa ta tana aiki, ta kan iya aiki na shekara 10. Dalilin da aka kai da shekara ba wai zai mutu a shekara 10 ba, amma doka shine shekara 10 ne zaka ji daɗin ta kai aiki da ita. A yanzu yadda duniya take akwai abin da ake kira transition, wato ana tafiya ne a tashi daga nan ana inganta kayayyaki na kaya na'ura na transmitter. Transmitter yanzu an ka saya ta kamin ya kai shekara 10 makai transmitter din na yanzu wanda ko da shike ba bude ba, sai zo an bude kamar za gani menene na take cike rubuce-rubucin ta. Amma na riga na sani, amma da cike ba bude ba sai lakon da za bude. Ka gane ko? Sa'annan wannan transmitter din nan yanzu idan an kera ta shekarar nan misali nan da shekaru 2 ma za su ke wani, kuma ingancin ba zai zama ɗaya ba. Baturai su yi nisa, in su gama wannan yanzu gobe za su fara wani daban. Shi yasa aka ce to yi kyau an saye ta ana aiki da ita za ta iya ta kai shekara 10. Ko yaya kyauta ya kamata a ciro ta a ajiye ta gefe, sannan kuma a kawo ta sabuwa a sa don a samu sauki kula da kayan na'ura haka din ne. Da gani wannan kayayyakin sun sauko, akwai wa'adi da kuke gani yanzu al'umma Adama za su fara jin wannan kayan aiki sun fara isar muku da sako? To godiya ga Allah, baba abun da ma kayan su iso ne, kuma ga ta nan 50 kilowatts na transmitter. Zuwa yaushe yanzu ba zan yi fada ba, amma na riga na sani a yadda gwamna yake aikinsa, a yadda commissioner information yake aikinsa. In Allah yarda ba zai kawo tsawon lokaci wanda zai ce yaushe za a samu. A haka din na yanzu na riga na sani nan da kaɗan ko satin nan ko satin mai zuwa za fara fixing transmitter din nan. An gama kuma installation na transmitter, abin da ya rage to sai ce to bari a gwada, sai yi gwaji tuna, sannan ce to shikenan za a ce ma mai girman gwamnati a gama maka aiki, zo ka gani aiki da aka yi maka. Auto commission kenan. To ranka da ganin tun a farkon bayanin ka ce yanayin yadda za a yi amfani da shi shine zai kawo tsawon lokacin da za a yi amfana da shi. La'akari da yadda kaman ita hukumar gidan rediyon da kuma gwamnatin jihar Adamawa wani irin hoɓɓasa ya kamata su yi domin ganin wa'annan kayayyakin aiki sun samu wa'anda za su kula da su, da ma kayan da ya kamata su lura da su, abin da ya shafi hasken wuta da kuma kayayyaki da ya kamata ya amfani da su? To ina yi baka tabbaci a haka din nan yanzu magirman gwamna ya bada umarni cewa a ja wuta
wanda ba kullum ake dauke ba, wanda ake kira hotline ko ai haka yadda nake gaya maka yanzu ana kai. Duma girman gwamnati ya ce idan an kawo transmitter din nan har gan sarrafa ta kome da kome yana so al'umma adama su amfana, kuma kamin a samu amfani wannan dai na kamar da yake so sai akwai wuta. Ma girman gwamna ya bada umurni ma Minister of Works and Energy Development da kuma YEDC so hada kai a ja 33 kV line, dedicated line ma korelede Lawal Gamdo House inda studio yake sana transmitting station nan na ɗaya kenan. Na biyu kamar da kake fara ba yadda zai iya kawo kayan nan a zo ya ci a zubar da ita ba haka ba za su kula da shi. Dole a inganta ma'aikata a yi musu horaswa ko kuma training wanda zai iya sa su iya su amfani da transmitter nan. An baka ba aiki a yi aiki banza, ka zo ka kawo transmitter mai tsada kamar wannan ka zo ka yaje ba mai aiki da shi menene aka yi. So gwamnati ta riga ta ɗauka mataki gani cewa fa idan a zo an gama installation so za su kula da shi, ko za zo a ɗauka ma'aikata da za su giya ko kuma ma'aikata da suke na din na za a yi musu horaswa a yi musu training. Wannan kam ina tabbatar maka hakan za ta faru. To a ƙarshe menene sakonka ga al'umman jihar Adamawa game da wannan manufa na gwamnatin jihar Adamawa? Sako na shine a gode ma Allah Ubangiji da yayi aikinsa ya kawo mana fidiri a matsayin gwamnan Adamawa. Domin in ba ka samu shugaba wanda yake da hangen nisa ba, wanda yake jin kishin kasarsa ba, kuriyanka da ka je ka yi na rana ka je ka vote na karin na aikin banza ne. Amma Allah ya yi mana ba wai ni zan fara ba, al'ummar Adamawa su sani ba nan ABC kadai ba, ko ga da Jimeta yake flower nawa da kwanda ya fara sai ka ce ba zai ya gama wani ba, wanda yake police roundabout lokacin da ya kamata ma gama dima ba kai ba ayi commissioner overhead bridge da yake cewa wurin capital soul ainihin a sa mishi suna baban sarki muna da Dr. Ali Mustapha Lamido. Ga wayan suratata kowane karma hukuma karma hukuma ba inda ba aki. To gashi na anan muna gani yanzu abu da yaya za a yi ga Allah yana ba mu tabbaci shine yanzu mu gode ma Allah Ubangiji, mu gode ma fintire. Na biyu mu mutane Adamawa mu zaman sun siya daya amma da wuri daya, ba bambanci yare, ba bambanci addini, mu samu zama lafiya. Kowa ya riga sani yanzu nan a arewa ba jihar da take jin daɗi kamar jihar Adamawa. Jin daɗin nake fada irwe ana garkuwa da mutane, ana kashe-kashe, to ko da ya faru ma ban taba ji ya fi karfi gwamnati ba. Muna zama mu lafiya, muna walwala mu lafiya, mu haɗe kai mu yan jihar Adamawa mu samu zama lafiya. Domin fa an ba zama lafiya mu rasa komai. Shi ne kira da zai ma mutane. Gode ranka da. Na gode.